Today topic is anti-malarial drug. What is anti-malarial drug? Anti-malarial medication is used to prevent and treat malaria. Malaria is a life-threatening disease. It's typically transmitted through the bite of an infected Anopheles mosquito. Infected mosquitoes carry the Plasmodium parasite. When the mosquito bites you, the parasite is released into your bloodstream. Malaria is caused by the protozoan parasite Plasmodium. Human malaria is caused by four different species of Plasmodium: Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, and Plasmodium vivax. This is the life cycle of malaria parasite. The vertebrate stage, the initial infection. There are two distinct phases within vertebrate stage: the hepatic phase and the blood phase. When mosquito carrying the disease bites a host, sporozoites enter into the bloodstream. The hepatic phase. Sporozoites infected cell and mature into capsule called zygone. These eventually rupture to release merozoites which continue to multiply in the liver. ये देखिए फिगर में दिखाया गया है. सबसे पहले एनाफिलीज मच्छर मॉस्किटो जो है ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है. बाइट करने में क्या होता है कि ये स्पोरोजॉइट्स जो है ब्लड स्ट्रीम में छोड़ता है. तो ये जो हमारा स्पेरोजॉइट्स है, स्पेरोजॉइट्स क्या करता है, हिपेटोसाइट्स यानी कि लीवर सेल को इन्फेक्ट करता है. लीवर सेल को इन्फेक्ट करने के बाद ये जब लीवर सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये कहलाती है एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज. फिर इसके बाद ये जो हेपेटिक साइजोन बनाता है, हेपेटिक साइजोन रेप्चर करके फिर मीरोजॉइट्स रिलीज होते हैं. मीरोजॉइट्स जो हैं आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं. आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं तो आरबीसी में लेट ट्रोपोजाइट बनता है. उसके बाद ये मल्टीप्लाई करके ब्लड स्टेज साइजोन जो हैं मल्टीप्लाई करके इसको इफेक्ट करते रहते हैं. इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक स्टेज. एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के बाद हमारी गैमेटोसाइट स्टेज आती है जो कि हमारे मॉस्किटो एनाफिलीज में कंप्लीट होती है. सबसे पहले हम वर्टिब्रेट स्टेज की बात करेंगे. ये स्टेज जो है ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट होती है. इनिशियल इन्फेक्शन. देयर आर टू डिफरेंट फेजेस विद इन द वर्टिब्रेट स्टेज. द हिपेटिक फेज यानी कि लीवर में होने वाली एंड ब्लड फेज जो कि आरबीसी में होती है. व्हेन ए मॉस्किटो कैरिंग द डिजीज बाइट्स ए होस्ट, स्पोरोजॉइट इंटर इनटू द ब्लड. जब मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन बीइंग को तो स्पोरोजॉइट्स इंटर कर जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में और स्टार्ट होती है हमारी हिपेटिक फेज. स्पोरोजॉइट्स इन्फेक्ट liver cell and mature into capsule called zygone. They are eventually rupture to release merozoites which continue to multiply in the liver cell. Blood phase. Merozoites eventually infected red blood cells where they become trophozoites. These will then mature into zygones that will rupture, releasing more merozoites. This process will continue repeatedly. Some trophozoites mature into gametocytes that will eventually be ingested by the mosquito. The mosquito stage infection. Within the mosquito, male and female gametocytes combine to form zygote. These mature into mobile ocinites
that move into the mosquito midgut and develop into the oocytes. The oocytes then grow and rupture, releasing sporozoites. The mosquito stage is the transmission stage. The sporozoites travel into the mosquito salivary glands where they will wait until the mosquito bite a host. The sporozoites are transmitted to the host through the mosquito saliva, restarting the life cycle. This is the symptoms of malaria: central headache, fever, fatigue, pain, back pain, skin chills, sweating, dry cough, enlargement of spleen, stomach nausea and vomiting. This is the symptoms of malaria. Classification based on chemical structure. 4-aminoquinolone. Example am, amodiaquine and pipraquine, pyranidine. Next class, cinchona alkaloids. Example quinine, quinolone, methanol, mefloquine, acridine. Next class, acridine. Example mepecrine, quinacrine, 8-aminoquinolines, primaquine, bulaquine, tefenoquine, biguanides, proguanil, proguanil, diaminopyrimidines. Example pyrimethamines, artemisinin derivative. Example artesunate, artemether, phenanthrene, methanol. Example halofentrine, lumefentrine, naphthoquinone, atovaquone. Antibiotic tetracycline, doxycycline, clindamycin. Next class, sulfonamides and sulfones. Example sulfodoxine and dapsone. 4-aminoquinone. 4-aminoquinolines is the form of aminoquinolines with the amino group at the 4 position of the quinoline. The compound has been used as a precursor for synthesis of its derivative. A variety of derivatives of 4-aminoquinolone are antimalarial agent useful in treating erythrocytic plasmodium infection. Mechanism of action of क्लोरोक्विन, क्विनिन एंड मेफ्लोक्विनिन. सबसे पहले क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, ग्लोबिन और हीम में ब्रेकअप होता है. हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन है यूटिलाइज कर ली जाती है मलेरियल पैरासाइट, और हीम जो है वो टॉक्सिक होती है, हाईली टॉक्सिक फॉर मलेरियल पैरासाइट, जो कि हीम पॉलीमरेज की प्रेजेंस में हीमोजॉइन में चेंज हो जाती है. अगर मेडिसिन हीम पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है तो हमारा क्लोरोक्विन, क्विनिन और मेफ्लोक्विनिन अगर हीम पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देते हैं तो आगे की प्रोसेस हमारी रुक जाती है. हीम से हीमोजॉइन चेंज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मलेरियल पैरासाइट का जो टॉक्सिक मटेरियल है हीम, वो हार्म पहुंचाता है मलेरियल पैरासाइट को. एडवर्स ड्रग इन्फेक्शन, nausea, vomiting, anorexia, skin rashes and edema. Long term therapy may cause bleaching of hair. These are the
adverse effect of drugs. Foraminophenol adverse drug reaction, ocular toxicity, temporary loss of accommodation, lenticular opacitis, and CNS में insomnia, transient depression, seizure, CVS में 5T and T waves abnormalities, fall in BP and cardiac arrest in children reported. These are the adverse reaction of the drug. Doses 600 mg of the base start, 300 mg base after 8 hours, 150 mg base, 150 mg of base BD for 2 days, 200 mg oral tablet of chloroquine phosphate consists of 150 mg base. Therapeutic uses hepatic amebiasis or clonorchis sinensis, rheumatoid arthritis, discoid lupus erythematosus, control manifestation of lepra reaction, infectious mononucleosis. Next drug, hydrochloroquine lacks toxic properties and uses similar. Amodiaquine as effective as chloroquine, pharmacological action similar. Chloroquine resistant strain may be effective. Adverse event GIT, headache, photosensitivity rarely. Granulocytosis not recommended for prophylaxis. Next, pyroneridine effective in resistant cases. Quinine mechanism of action similar to chloroquine. It is derived from the quinine cinchona bark. Adverse reaction of cinchona is tinnitus, nausea, vomiting, headache, mental confusion, vertigo, difficulty in hearing, visual disturbance, diarrhea, flushing, marked perspiration, still higher dose, fever, and cyanosis, exaggerated symptoms within delirium, fever, tachypnea, respiratory depression, cyanosis. Idiosyncrasy similar to synchronism but occur in therapeutic doses. Cardiovascular toxicity, cardiac arrest, hypotension, fatal arrhythmias, black water fever, hypoglycemia. Uses, it is used in malaria, myotonia, nocturnal muscle cramp, spermicidal in vaginal cream, varicose vein along with urethane causes thrombosis and fibrosis of varicose vein mass. Pyrimethamine, next drug है pyrimethamine, diaminopyrimidine, more potent than progranulin and effective against erythrocytic forms of all species. Tasteless, so suitable for children. Adverse effect megaloblastic anemia, thrombocytopenia, granulocytosis, sulfadoxine pyrimethamine, sequential blockade,
sulfadoxine 500 mg plus pyrimethamine 25 mg, 3 tablets once for acute attack. Not recommended for prophylaxis uses. Single dose treatment of uncomplicated chloroquine resistance, falciparum malaria, patient intolerance to chloroquine, first choice treatment for toxoplasmosis. Artemisinin. Artemisinin is active principle of plant Artemisia annua, sesquiterpene lactone derivative, most potent and rapid acting blood synthesides, short duration of action, high recrudescence rate, poorly suitable for water and poorly soluble in water and oil. Artemisinin derivative, artesunate, artemether, artether. This is the plant of Artemisia annua. Mechanism of action: these compounds have presence of endoperoxide bridge. Endoperoxide bridge interact with the heme in parasite. Heme iron cleaves in endoperoxide bridge. This there is generation of highly reactive free radical which damage parasite membrane by covalently binding to membrane protein. Artesunate, water soluble ether of dihydroartemisinin. Dose can be given oral, IM, IV, rectal, oral. Oral dose 100 mg BD on day 1, 50 mg BD to day 2 to 5 days. Parenteral 120 mg on day 1, 2.0 mg per kg BD, 60 mg OD, 2.4 mg per kg for 7 days. Artemether, methyl ether of dihydroartemisinin. Dose oral and IM 80 mg BD on day 1, 2.0 mg per kg, 80 mg OD, 1.6 mg per kg for 7 dose. Artether, ethyl ether of dihydroartemisinin, therapeutically equivalent to quinine to cerebral malaria, a longer T half and more lipophilic than artemether, favoring accumulation in brain. Dose 3.2 mg per kg on day 1 followed by 1.6 mg per kg daily for next 4 days. Adverse leukopenia, hypersensitivity, drug fever, itching, GIT, nausea, vomiting, abdominal pain, ECG changes, 5T and T changes, QT prolongation, abnormal bleeding, dark urine, reticulocytopenia. Tetracycline, slow but potent action of erythrocytic stage of all malaria parasite and pre-erythrocytic stage of falciparum. Always used in combination with quinine or 5P for treatment of chloroquine resistant malaria. Thank you.